Now we need the one of the state. Was escorted to me in the police boardroom. Yaleetebwa oba yaleekerwa GND nali mu kisenge kimu mu Akondo n'okutta omuntu. Amushango ng'okukola Akondo hamwe n'okupita omuntu. My lord, I followed innocent. Nga yaleetebwa ne detective constable ne Bale Innocent. Kandi akaleetwa detective constable naye Bale Innocent to administer his charge. The accused person is appearing the first time before this is taken through his constitutional rights. A male adult of sound mind aged 42 years. Of Act 330 is hereby charged with unlawful possession of 01 pay of Lieutenant Colonel Pips, the said Pips being gazetted defense towers. A plea of not guilty entered. Do you accept Chitalia government prison till then? We so pray, my lord. With Mr. Benjamin Katana to represent his person. My Lord Chair, we've had the prayer from
from the prosecution. There are two responses to it. First, we think that the time asked for is too far ahead, given that the just a quick one. Sorry, my brother Alex. We also know that he was brought with his phones. That was, and he has told us that they were brought here and that they're in the custody of the state. And since they may not be, or they are not exhibits, we pray that we may have access to them. The phones with which he was arrested with, and he says that when he was brought here, they were brought. My Lord, to begin with, we were not there when the accused was arrested, so we don't know what happened there, but definitely I'm not aware whether he was beaten or not in my knowledge. 3rd of August, my Lord, according to the calendar here, indicates that it was a Saturday. And on the issue of his phones, I'm not aware unless I have to first consult with the specific issue you think you should go to Chitaria or? My Lord, normally we make these prayers according to how the prisons are, and in most cases we find there is more in terms of governing these inmates. So we normally distribute them according to the way we feel they should be managed. Chivombi Akleo, your case is adjourned to Lord, there is information I've just received here from our records officer. That indeed, he received him with 4 phones, but then they were taken back to Defense, Intelligence and Security for extraction. So this is the information I'm getting from my records officer, implying that we don't have them in our custody. Ebigenze maaso bye bakola bulijjo emisango gye tusuubira nti mijweteke bamuguddeko omusango gw'okusangibwa n'ennyota 2 nga bazisanga ku Lwomukaaga nga 3 mu kwazo okwo okw'ekimpatiira kwe baakola. Ne twebuuza nti omuntu gwe baakwata ku Lwokuna bo baali bannabbi okumanya nti nno agenda kubeerayo n'ennyota 2 kubanga omusango ogumuvunaana yaguzza ku Lwamukaaga nga bwe bagamba. Naye olw'okuba nti tukibabyeko kye kimu kye baakola Mwami Muwanga Martin, kye kimu kye baakola ba Eddie Mutwe ne ba Nubian ne babajja ne mu kaduukulu ne babaleeta ne bavunaana amasasana kwegamba bo bakikozesa okwagala okuteeka mu mateeka okugamba nti bamuvunaana musango guno. Atugambye nti yakubibwa abantu abo baamukwata abali mu mmotoka eyo yamanyibwa era tulabye ku mubiri gwe ng'alina ebinumbule okuva ku mutwe n'obuvune amagulu gonna baamukuba abaamukwata era agambye nti abantu abaamukwata mu mmotoka eyo be baamutulugunya ennyo. Abantu abo batamanyikiddwa. Kye tuzizenga tugamba nti oba oyagamba nti olina omusango lwaki tomusiisa mu mbuga z'amateeka, lwaki tomusindikira abantu abali mu uniform n'amanyibwa n'ekifo kyatwaliddwamu n'amanya, naye okukozesa enkola eno yakulaba nga obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. Kooti emusindise kwa limanda paka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja mu kkomera Luzira. Tugenda kuteekayo empapula, tugenda kumusabira okulaba ng'afuna eddembe eryakaakati, naye nga tugenda mu maaso nti eddembe eddene lijja kujja nga ne kkooti ensukkulumu esazeewo ku musango gw'abantu abafaanana ng'Akireewo okulaba nga tebalina kujja mu kkooti bwe ziti, ekikyali mu mikono gya kkooti ensukkulumu. Era awo liddembe eddene lijja okuba n'abo abatannaba kukwatibwa bagenda okuleetebwa wano
olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tulinze musala ya kooti ensukulumu tukimanyi nti nno kooti eya wansi kooti etaputa ssemateeka yagaana naye Attorney General n'afuna okuyimiriza kw'ekiragiro ekyo naga kugira kuyimirira oteekebwa mu nkola paka nga kooti ensukulumu esazeewo. So tulinze kooti ensukulumu wadde nga gavumenti ekyakikozesa okulaba nga etulugunya abo beetakkaanya nabo mu ndowooza z'ebyobufuzi ng'eba twettako emisango emijeeteke nga bwe tulabye guno ogw'olwaleero. Achileo becomes the latest victim of fabricated charges. He was arrested on Thursday and only today he has been brought to court. The claim is that he committed the offense on Saturday, yet on Saturday he was already under state custody, and therefore there is no way he could have committed an offense when he was under state custody. We have always mentioned and we reiterate our objection to the continued trial of civilians in the military court-martial. And we believe that the planted evidence of military pips was intended to bring him under the purview of the military justice so they can have a reason to bring him here and remand him. We are going to put in an application for bail and try to secure his liberty, but we believe that the ultimate solution to all these shenanigans of trying civilians in the court-martial with trumped-up charges will come to an end, hopefully, once the Supreme Court pronounces itself on the matter, because the Constitutional Court did pronounce itself on the matter of trial of civilians in the court-martial on various occasions and indicated that it was unconstitutional. But because of the appeal that now has not yet been decided upon by the Supreme Court, it is a window through which they have been able to bring people here and charge them, yet this is not sanctioned by the law. We have also learned from the client that he was tortured while under detention, especially on the day he was arrested. And indeed, we have been able to see fresh, visible torture marks on his body, from his head, his neck, his arms, and he's even walking with difficulty on account of the beatings that he received by the officers of state, which is unfortunate, unlawful, and regrettable. We call upon the enforcement agencies that if they are to conduct arrests, they should do so within the confines of the law, because the law prescribes on how arrests are conducted. But the security agencies in Uganda have decided to go rogue. They abduct people as if they are some unlawful outfit, the manner in which they conduct themselves, but also the manner in which they treat the people they have arrested clearly goes against the established principles on how suspects in state custody should be treated. So we condemn it, and we will be seeking to identify the individuals that were involved so that we can go against them through courts of law. Which one? Which one do you know? Which one do you know? So that I tell you the other. Of Joseph, nze meya wa division ye Nansana. Olunaku olwaleero eddoboozi lye tuzze nalyo limu lyakulaba nga tufuna obwenkanya. Akirewo baamukwata ku Saturday, embeera eyali enzibu ng'era bwe mugirabye. Twongera okuvumirira kubanga si gwe mulundi ogusoose ate era si gwe gugenda okusemba ebikolwa ebifaananako bwe biti. Ng'abakulembeze ab'e Nansana, of course eddoboozi lyaffe lizze livaayo, naye nga ku mulundi guno
oboolyawo ngera bakanso bwe bagambye nti embeera gye bamukwatiramu embeera mwali ogiraba nti nzibu ddala ebikolwa ebifaanako bwe bityo tubivumirira naye kyamukisa mubi nti bulijjo eddoboozi lye tusindika tulisindikira eri abo ate abalina ekyamazima okutwala obuvunaanyizibwa okuuma bannayuganda so tulowooza nti ng'ennaku z'omwezi 2 nga tezinnatuuka nga bakanso bwe batugayidinze tugenda kukola ekisoboka eruzira tulabe ate engeri gy'asobola okutamalayo bbanga eryo kubanga obukosefu mu bulaba alina famire ento omukyala n'abaana so ndowooleza ddala nti nno boolyawo twetaaga okukola ekisoboka ng'abakulembeze nga tuli wamu ne bannamateeka baffe. Yes, manya sali Isaac Keith. Okusooka nebaza nti at least twalire tumanyi nti no akire bajja kumuleeta kumuprololinga mu kkomera naye bamulese olwaleero ate nebaza ne ba lawyers baffe nti bagenda kuteeka mu bail application naye kimu kye tusaba nti okutwalinga abantu bana aba civilian mu kooti z'amagye tusaba kooti ekitunuliremu mu bwangu kubanga abantu bakyabaleeta mu makooti naye ng'olaba nga emisango first of all emisango mujweteke ate ne babaleeta mu kooti zino ez'amagye so tusaba ne sekusaba yonna system eno ekyukemuko abantu bafune rights zaabwe okulaba nga artist basobola okwewozaako mu kooti ziri eza bulijjo naye emisango gino fe tuli basanyufu nnyo nti ne kooti ennyinyi obutunulira amaaso nga balabira ddala emisango gino miguyoteke n'olwekyo tumanyi nti no balawyers baffe bagenda kukola ekisoboka okulaba nga bafuna right nga Akileo afuna right we naye nga kasembayo nti butunulira Akileo embeera ze ffe nga abamu abawangala naye Akileo ye muntu gw'osobola n'okulinnyako n'otambula nga tasobola kuddiza naye era ffe kyatwewunyizza nnyo okulaba nga ate bagamba nti bamusanze n'ebintu by'amagye naye olwaleero mu kkooti ate tebabyogedde kubogera ku pipisi zokka naye otunulya ku gipapula kya search warrant kye baatulazeeko nga kiraga mbu yabadde ne overall yabadde neki naye ng'ate Akileo ye muntu gw'otasanga simulabangako obulamu bwayo bwonna bwonna ng'ayambadde atayaza ezo n'olwekyo tumanyi nti agenda kufuna obwenkanya ng'atuuse mu kkooti nga kkooti emaze kusala.